Gumbo Jambe Java Rajumbo Yanga Sanje Rivana Shadu Tembo Jidin Jimbo Jimu Dube Kalu Yugo Lana Meba Lana Nanje Jumbo Sanje Shunde Peje Wo Shanya Kubo La Tabe Lo Chudu Jazu Jumbo Junde Ne Rajumbo Yanda Zobe Sanje Rivana Jadu Deva Deva Sheva Jide Jamba Kiwu Dube Kalu Yuva Lana Meba Hada Mena Jamba Sanje Jamde Neve Yewa Shaja Kubala Jabde Tubu Jabde Yajumba Yandava Zobe Sanje Vada Shatu Demba Deva Sheva Jide Jivu Dube Kalu Yuva Lana Meba Hada Mena Jamba Sanje Jamde Pejewa Shaja Tubala Shadra Lo Shadu Gas Chewo Kande Kanye Zo Chedan Je Sajen Deba Komba Dumburne Nani Jide Dena Choche So Deze Keba Kela Shadra Nanda Bua Jodo Futang Ba Ije Yazo Sege Lumbura Prabha Jide Suna Lamewa Gombo Jene Gyola Shasaro Senjo Denba Chime Dawe Sha Senbo Trawa Gyola Shasaro Ture Juna Siba Suma Chi Nyame Kinchin Gyola Shasaro Zelo Gombo Tuje Chendenba Tamje Kembe Tomba Sona yende jazo je de yin ye la cha zelo tabe de ja de wa ju ge we nye zo me ru ji shi du de na chu ju ba shi ju ke la cha zelo cho ne zhe we la ya de la ba da la ra de ne shi ge dang ba yen de ne ye du la ya cha zelo Ti ba chi yang me cha xing Jewa Pusung Soba Cha Rangi Sene Yoksu Tu Tene Sanje Tenpa Yi Karma Rabre Mane Nang Yuma Seba Chu Dang Melam Lotan Tinda Vu Tuji Chunan Di Darata Sonan Di Ye Tamje Seba Yi Koban Tone Jinji Jadu De Gada Nada Chiwe Lakchu Sibe Sole Drowa Drowa Sho. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Suga, the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of God and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings and go forever. When the supreme among humans, you are born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts,
To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, sea condition, things as such. Through these mirrors may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the four of false, and be delivered from Samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba Kunjo Zongla Cha Zalo Dige Dagi Toba Duji Na Chumden De Gebu Chago Bubo Rilongi Lonje Gindu Shimbo Dan Chanju Sembe Gindu Shimbo Dan Ta Chidu Shudu Te Tse Chumden De Samo Nangwa Shi Jawe Chugi Namrangi Tengen Zela Nyambar Shuzo Ya De Tse Chanju Sembo Sembo Jimbo Baba Chile Tse Wanshu Shira Gebaru De Jimba Samo Jiba Nila Nambar Tashi Pombo Ngaba De La La Ya La Jinji Pombo Nambar Tau Dene Tangi Gitu Sedan Demba Shari Bumo Chanju Sembo Sembo Jimbo Baba Chile Tse Wanshu La Tige Chebe So Rigi Po Kala La Chira Gebaru Do Jimba Samo Cheba Cheba De Chidara Labar Cha Tige Chembe Baba Chanju Samba Samba Jimbo Baba Chile Tse Wanshu Ge Sedan Demba Shari Dade Bula Dige Cheme So Shari Bu Rigi Po Rigi Alala Shira Ge Paru To Cheba Sama Cheba Cheba Deba De Didar Nambar Tawa Chade Pombo Mabo De Dalaya Kashingi Toba Namba Yada Ba Chesu Tao Su Tomba Tomba Ni Su So Sule Tomba Ni Shema Tomba Jele Jan Sushin Mayin Sushin Bu Soa Dushi Dushi Nambar Sheba Nando Tomba Wu Shari Bu De Da Shu Danje Tomba Ni De Sini Meba Ma Jeba Ma Gaba Rima Meba Rima Dan Tewa Tewa Meba Gawa Meba Wu Shari Bu De Da Wena Jani Da Tomba Ni La Su Me Soa Me Dushi Me Dushi Me Nambar Sheba Me Mi Me Nawa Me Name Che Me Lu Me Yi Me Su Me Tra Me Tri Me Ro Me Reja Me Jo Me Do Me Je Ka Me Ba Ne Yi Je Ka Me Yi Je Nambar Shebe Ka Ge Ba Do Ya Me Do Mariba Me Mariba Seba Me Gashi Me Gashi Sebe Ba Do Ya Me Do Deshin Do Dong Wa Dong Kun Chung Wa Dong Ko Ba Dang La Me Yi Shi Me To Ba Me Ma To Ba Ya Me Do Shari Bu De Da We Na Jan Ju Semba Na To Ba Me Bi Shi Re Shira Ge Paru Do Che Ba La De Ji Ne De Sem La Che Ba Me Jin Tra Ba Me De Jen Jen Lo Le Shin Do Yang Le De Be Tara Chin Do Tu Zon Do Nambra Shu Be San Je Tam Je Gyan Shira Ge Paru Do Che Ba La De Ne La Na Me Ba Ya Yang Da Ba Zo Be Chan Ju Do Mo Bar Zo Ba San Ye So De Da Wa Na Shira Ge Paru Do Che Be Nga Ge Ba Che Be Nga La Na Me Be Nga Me Nya Ba Na Nya Be Nga Dong La Tan Je Ra De Shi Bar Che Be Nga Mi Du Be Na De Bar She Ba Cha De Shira Ge Paru Do Che Be Nga Me Ba Tha Ya Da Ga De Para San Ga De Bodhi So Shari Bu Chandu Semba Semba Chimbo De Dar Shira Ge Paru Do Che Ba La Mola La Bar Jao De Ne Shum De De Tengen Ze De Le Shin De Chandu Semba Semba Chimbo Baba Che Le Se Wan Chu Le So Che Jawa Che Ne Le So Rigi Bu De De Shin No De De Shin De Che Tar Ge Ge Semba Shin De Che Ra Je Paru Do Che Ba Sam Bo La Che Par Cha De De Shin She Ba Na Gyan Je Su Yi Rang Chum De De Ge Da Ge Ka Te Da De Ba Shari Da De Bu Da Chan Ju Semba Semba Chimbo Baba Che Le Se Wan Chu Da Tam Che Da De Me Ko Re De Da Da La Da Mi Da La Ma Ye Da Che Sar Che Be Je De Yi Rang De Chum De De Ge Sum Ba La Ngam Ba De Lo Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture Peak, together with a great assembly of monks, Bodhisattva. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva, Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature imitation. Then, to the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva, Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus it spoke the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva.
Reasonable outlook at that the Bodhisattva. Very good, very good. A son of good family and exact profound ambience to practice exactly and then the device. When the Blessed One said this, the Venerable Shantideva, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its God and they got the spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom of the answer. 뭐야, 따라서 링사 포부제 아니 다 진짜다. 자주세를 쪄발라 주고 준주부다. 这些年村里当然都等你嘛的，做他当然都写追逐剧些，就去那个排洋留写个各种到排洋比赛，啊你当然都排洋比赛的，有么叫我的没给我写的，叫我的没给我，给为来的没给为来，这样当然我对写起头，对了，开始都是这些讲来说。It is Thursday. All right. And the Thursday lecture in the way of the Bodhisattva. The way of the Bodhisattva that we are in the course of explaining and expanding upon. And there are 10 chapters to the text. And we turn to the 4th chapter, conscientiousness. Conscientiousness that is employed in view of afflicted minds, klesha, mental afflictions that are non-virtues. There are virtues and non-virtues. So virtues and non-virtues, and virtuous karmas and non-virtuous karmas. Oh yeah, that turned out to be a good plan. I lose Shiva share, Payan lose heavy, Payu lose her, Payu lose her, Payu lose them with it. Any Maranzuta, for Chishu, the Karesana, Tanazo, one to young Tanda de Jema Padronie, and then Droni, Pagi, young, you correct the legal to edge. The shit job, that is shit job, Saduzamba. 다 단다 대대는 마음을 받고 유점을 아니 약고 진 그렇고야
그 랩사 야보를 랩이야 로야 또 강에 매봐 랩사를 비자 보지 랩도야 오 되지게 다녀 내지 시계가 요래서 So the fourth chapter, the chapter on conscientiousness. Conscientiousness has as its reason for being employed, most importantly, that we recognize that an individual comes and stays and goes again, and that a round and cycle goes round again. And when that explanation is given, and when that explanation is well understood, then there's recognition that one has arrived and one imminently will be on their way. And then in going on their way, then they do so deftly so that they arrive just as intended, just precisely as they would intend to arrive. 세 딜레양 세 다른 대신에 내가 보다 아다 소시바 아다 나왔다 먼저 선보 있네 선분네 값들이양 아니 바위디 미지라 팬도 친구시라 요라스 미지기 대둑 소와 대둑라 저와 친구 요래 아니 수수부다 지대기 내가 신이는 또그 땀 강에 있나요? 아니 바위디 시라 개침보래 이내 하나는 그 뜻이냐고 소디 세디기 시도 뜻이냐고요 막 세디기 디기 라 뜻이냐고요 말다 세 치마스니 개래 치마디다 야고 용약 탑 개발진지 제 한다 당어도 아니 대시만 어디 개기요 그래서 Then presently, while living in this live state, conscientiousness is constructive in connection with ordinary satisfaction and dissatisfaction. It is connected to that, to food and clothing and one's reputation and recognition. But those are not our principal concerns. The principal concern is recognizing successive lives. The principal concern is then to make one's future prospects in successive lives promising through conscientiousness. And so this is our view, and the explanations are given in support of this. 다시 아니 세 딜에 섬로 당기요 말에 치마나 섬로 당고 레 세고 균제지 보러와 세상다디 균제디 가리어서 세 딜이 대와 동에서는 세 이봐 친구 많이 봐 춘주 랭고 많이 봐 튼dü지 세 유죠 셈나 쇼 투야지 세 치매 대와 세 치매 동에 세나 세 매봐 능동이 전에 가서 세요 말에 치료고 전에 세요 말에서 하장기 대화 있네 대화 친구 동에 있네 동에 친구라 제가 근데 이 대화 친구들 토비야 동해 친구들 세야 이 답이 단단한 걸 지투야 등기 차진 요래 어디 여봐 인자 답이 치고를 했으니까 어디 노는 지기 요래서 While there's the present life, and then again, successive lives, why make successive lives the principal concern? One would want a good reason for it. The reason is, this present life is finite. Finite satisfaction and dissatisfaction experienced in this life are quantifiable. They can be readily understood, fathomed. But experience in successive lives is immeasurable. The duration beyond measure. The magnitude of satisfaction, their satisfaction, immeasurable. The magnitude of dissatisfaction, if there's that, immeasurable. Thus, the purpose to achieve contentment and to dispel pain
in successive lives, especially in the present moment when all the conditions and supports necessary for doing so are available. The instruction and counsel is to see this. 어디데 인도 당아서 치마 대화 통일대 수술에 동해 용이 동해 냐와이나 용이 수술에 대화 토바 있나야 대화 통일 수술 차대 얼마도 이 대화 매바데 마이바 대화 요래 이니 바 수술 제 치마지 나는 누구 요래 어디서 뭐 아니 수술다 안다 세딜 대화도 동해 대화 토 보고 요바다 동해 메디오바 나시 세치마도 조가 찍고 주제 찍고 지냐래 제가 이 인도 다 랑기 대화도 랑기 토고래 랑기 동해 랑기 세고래 제가 동해 세야다 대화 표에도 랑기 토단래 인도 좀마다 단다 세 투야 차진이 제 투주도 가래서나 단다래 단들이 단다 수부 유배 내가 빌라 지원이나 아니 지투고요 주제 들려서 In successive lives, no other experiences the pain and pleasures in these successive lives. It is each one themselves that goes on to experience pain and pleasure of successive lives. There's no disconnect. There is only continuity. And so as one goes on again and takes up rebirths again, then the pleasures that would be found, the pains that would be avoided, these are each person's responsibility to find out and to eliminate, same as it is now in the present. Each person experiences pain themselves and gratification themselves and has the freedom to do so presently. The moment is now while living to ensure greater prospects. 스타트 이제 나도 이제 다시로 최치 고야게 인생도 아니 시에 계절에서 나이는 최제 되려요. 다음부터 탑이 차다 시라고 차서 대신 내게 부여해서 탑이 차다 시라고 차서 다 시라고 차서를 최남지 땅아랑도 센디네로 아니 최 가르지면 최되게 내목이 신야를 탑 신예기 탑 아니 동번이 또 시랍 생기디 이 시랍체 다 동번이 또 시랍들을 좋은 추도 수고해서는 탑이 장중을 세 여다 군인들이 아니 지기지로 더 재밌는 전에 아니 말아도 다 대화도 동에 세세 나가 약속이 내가 요래서 Those then reasons to practice dharma. So that's that. Then of the aspect that is wisdom, the aspect of practice that is method. These two, a method aspect and a wisdom aspect. That wisdom aspect first is to understand phenomena as they are, whatever they are, to recognize the nature of mind as it is, the nature of phenomena as they are is understood through wisdom realizing emptiness. Thus, the wisdom aspect. And the wisdom aspect finds support lent by the method aspect. And the wisdom aspect and method aspect support each other mutually to the end of achieving contentment and dispelling all pain. And there is such a thing, the dispelling of pain and achievement of contentment. 있어? 나도 가르쳐도 장중을 쌤으나 쌤이 나는 다 쌤 차쇼 쌤이 나는 초부 교바 쌤이 나는 약쇼디 들라 장중을 쌤은 스밍다
뭐야, 딱 장주 쌤 되기 아니 딱 내가 가르쳐도 쌤 코랑 내로 쌤 코랑 게 오네디 쌤 가르치 이미 코랑 시행수나 아니 저기 내로 시행세와 제산 되게 일이 거기 내로 시행의 차디 다 시라고 차세 어디 내로 시행 발라야 신예디 탑차 탑시 니스 그니 거기 내년도 열어서 Now, in short, bodhicitta, the awakening mind, is among minds, the subtlest mind, the most sublime mind. And this subtlest, most sublime mind of all is called bodhicitta. And bodhicitta's function is to know the nature of mind. Bodhicitta knows the nature of mind that is emptiness. Thus, emptiness is known to bodhicitta. These two are paired together, the wisdom aspect and the method aspect. 됐어. 나 근데 일이 다 맞아. 나 제시 가르쳐서 그래서 봤다. 그리고 지난 어제 단다 지난 시에 대해서 요즘 이모 남샤도 시에 되네다. 방법 이모되게 돼. 마케야 탑. 이모께 사교도 돼. 아 내가 수행 탑 딜을 다 가르쳐 버려. 다 일단 다 딜을 장주 쌤 되게 장주 쌤 되기 아니 최근 내로 되시. 시험가 종소나 아니 다 니모 사바 깨기 말에 깨 사교도 니버면 잡아 매워서 두고요. 뒤차는 답시기 시기 어려서. What then are we explaining presently? When mental afflictions are the topic, mental afflictions first would be prevented from arising in the first place. And then those that do arise would be removed. These two are accomplished by bodhicitta, that knows the nature of mind. And when the nature of mind comes to be known by bodhicitta, then mental afflictions do not arise again. Those that have arisen are removed. So bodhicitta presented as the method. 다 잠깐 되게 되게 다 쌤이 내루 시행 다 내루 아니 라마주 다른 내루 돼 통으로 가르치는 마통하래스 저거듯이다. 제가 내루 마통하디 말이 오게 제발했어. 다 말이 봤으니 되네. 다 간데스 말이 봤. 아무 니모 싸워도 말이 봤어. 다 말이 봤으니 다고 뭐 말이 봤어. 이래다 추메이지로 로 추바 말이 봐다 이 말이 봐되게 싸워도 가르나 직다라 그래 난징길로 세그래 난징길로 세그래 오야디 다 말이 봐 아마티 차대 그래서 The nature of the mind would be known. Something would be seen as it is. Why is it that it is not seen as it is? It isn't seen as it is, known as it would be, because of the influence of avidya, ignorance. And avidya, ignorance, is the very root from whence afflictions, mental afflictions, arise. And first of avidya, ignorance is incorrect understanding. It is a state of confusion. And the very mother of states of confusion is the view of the transitory collection. The view of the transitory collection is called identity view. It is called the root of samsara. It is called
그래서 콜라 민가도는 코에 싸웠어. 그 민도 코에 싸웠어. 그래서 콜라 깨서나 눈에 깨서나 강가 방법이 코네 보충하니 이게 어려서. Called the very root of samsara, given this name, epithet, root of samsara, for the very reason that samsara is precipitated by it. All pains are caused by it. So it is given this name. 다 돼도 나만서 당보디 돈이 내로 뭐 통화 체계 로디 땅만 생기 로 상하 예 제가 이제 쌤 집어지도 어디다 만족했다 니모가 깨중이 아니 니모 되게 레사를 어디 되고 동해 중 어디게 림바되게 되다가 손이 만생기로 어디 레서 Thus, first, not yet realizing the nature of phenomena emptiness, not yet correctly apprehending so by the influence and force of identity view, I, and possessiveness, my. These two are misapprehensions, misunderstandings, and they produce all mental afflictions. And as mental afflictions are produced, then negative karmas, non-virtuous karmas are accumulated. And those non-virtuous karmas cause for pain. Thus, it is identity view in the beginning that causes pain. 뭐이 세상다 나 그래서 심바티기 왕이 아니 당고랑 차바기 되샷게 다 되샷되기 아니 코 되샷이 코 야야야 망고 패 아니 갈래 코파 모두 줄 아니 세상이 모두 줄 아니 되샷다 세상이 기래 아니 디니마 타보다 그게 프로티네 뭐 쓸래 그래서 So identity view begins as an identity view intensifies. In its intensification, it is transformed into hostility and aversion. And then from these two, desirous attachment transformed, becoming hostility and aversion, then all of the rest of the afflicted minds of jealousy and envy and all the rest arise. 뭐야, 나 지지다 되게 다 뭐가 세네 네 공부 네 도시 가다 또 친구 가다 미과 나라 미과다 네 공부를 미과 다 나다 네 공부 쓰자 아니 거기 자와 니 준사래 소치 나라 미네 가지기 로직 공부를 미네 아니 마시 추기다 지다 가사기다 지세다 된지 있게 잘해서 So there is identity view in the notion of myself. And there is possessive view in the notion of that which belongs to me, my aggregates. So there are these two, identity view and possessive view. These two are produced now by the view of the transitory collection. And personal selfhood and the selfhood of phenomena arise in this way. 일단 나라 미니
아니 만진기 로스치니 거기서 지 아니 풍불을 미네 아니 대두바 두바쯤에 집바스 거기서 니 오야 따디 예두 잡아 당하나도 나세 나가 만진기 로디 나 나라 미용도 아니 가르스 미그레라나 딱 미사들라 안당하나도 서로 또 나세 민다사기 시디를 가르스나 나서 단위 따고 나서 미가 따고 따서 시대라 신이요 또 셈나 치 풍보다 난셈이 어디니요 그래서 The identity view is a view of myself. And the possessive view is a view of that which belongs to myself, my aggregates. There are these two then. And that identity view of myself, what is the basis for this designation, myself? What is the object? The designated object here is, and the object that is named conventionally myself, is the basis, the object of an internal mind and an external physical aggregate, physical body. 오야 따디레 이르다 아뭐 풍불라미네 아니 다도 두바스 단식 만 지다게 그 풍불라미네 아니 다도 두바스 단식 말하면 다도 니요다 인지 좀 봤다 대이 처발라 때니 콜라 나스 맹다와 세상 데데 따사게 시디 나스 맹다사게 시디 다 칸이 자서 셈다 풍부니지 다 풍부디 간에 좀 풍부디라야 풍부 성인다 바 세올리 아 풍부디야 깨야 되라다 나도 중화시여 감시여와 사이감 추감 매감 용감 나게감 감나지다 그래서 마스 맹다사게 중화에 뭐야 두비하게 땡시들라 감나듯이 내가 나버시도 감시 오야 나버시도 감지다 난셈들와 같이 풍부도 주제들라 아니 사주면은 좋아시 제가 나게 감 어디가 두비어서나 대시 초백이 아니 수고 풍부지라 네 풍부 스밍다 와서 Then, in the misapprehension of the physical aggregates as having a truly established nature, this, the physical aggregate, becomes basis of the misapprehension of the possessive identity of that which belongs to the self. And that self itself, constituted now of the internal mind and the external physical aggregate. Now, these two then, internal mind and the external physical aggregate, this external physical aggregate itself is constituted of the elements, the earth element, the water element, the fire element, and the space element. Earth, water, fire, wind, and in addition, the space element. These five, the basis of the physical aggregate. And then in addition to this, there is that mental aggregate. 사대 명다사기 실내 요르데 있네 가마르 추디에 가마르 메데 가마르 나가데 가마르 대상 거기 나가 나스에 얘기 풍부세죠다 얘기 풍부세 풍부세 명다사기 시디 먼저 중앙가도 뒤바치라 아니 얘기 풍부세 명다기 요르 풍부가 레레네 이제 감가보데 레레네 아니 얘 뉴레베스는 대한 자기 말해서
when these elements are the basis for the designation of physical aggregate, then they are individually water, which would be sufficient basis for a physical aggregate, or fire element, basis for physical aggregate, wind element, basis for physical aggregate, space for physical aggregate. Each would be supposed sufficient basis for the aggregate that belongs to the self. But then each isn't, and it would be then the composite of the five that is. 뭐야, 다 풍부가 뒤나로 나로데 남바시 풍부 직세. 제자다 되게 풍부 감 주도와 어디 주부디 아니 딱 야 풍부에 풍부 승에 루 세야겠다 명다사가 다시 차디어. 이나양 다 가르스는 되게 가오디 네 루르스나 대한 차기와 말았어. 한 텔레 셴베다 네 루세지. 아니 가와요레스다 제바치야 삼플레어레스. Then the five elements this way, and added to them the element of consciousness, then we have six elements. And then these are designated myself, my body. But then it's each one that makes up the composite, the physical body, and or not, and in the body itself, can it be pointed out where precisely it is? 뭐야, 다디 가수는서나 물르르 리젠트원 물르르 제트원 기부세 기부스다 가사서와 가사 기부 아니 사마이 추마이 아니 메마이 루마이 나가마이 남셰 마이 꾸 가가 마레스 아니 대시 밥 나이베가 아니 나지 가와요레스다 어쩌단 텔레셴 기부강 텔레셴베다 기부지 가와요레스 딩아 사베타 고동아 초발 때니 컴투도 투 초발 때는 콜라 기부 민다 아 세그레 가사세 기부 민망 따그와 따그레데 이네 고도 따서 시르부레니 아니 기부 말에 고도 바세 타디 아니 기부디다 가와요레스 두신 제나스 아니 기부디 제 니에메버처레스 고치나 그 라싱이 오네다 마이 니기 류세 류가 라싱이 오네디 바스타드 제나 니에메버 담 따도 맞제버체데 두스 고타니 다시 도지체나 주여봐 되지 거다 또 제단 되지 요래서 And the scriptural support is found in illustrious Nagarjuna. Nagarjuna, who describes it thus: such a person that is neither earth, nor water, nor fire, nor wind, nor space, nor consciousness element, where else would such a person be found? Now, if they are none of these, where is this ostensible person? Elsewhere, then where? Five in a composite, and with the sixth element of consciousness, a composite of these six. Yet, wherein is this person found? The person, the individual, the Atma, where are they found? And in examination, each element is eliminated as location for such a self. Thus, the self isn't findable. It cannot be found, however, with the conventional naming. Such a self is found by convention.
어디 배전한다 간다 말한 적이 있다 지난 왜냐면 중화시 또 초과를 때는 아주 류추바 이거 초과 또 초연도에는 걸 류스 명다 근데 이거 온다 대신 얘기 여러 왔다디 파티스 어디로 또 그런 삼로나 소리야 소와 예버로서는 수술 류스라고 하다 수술 배는 아이는 류스라고 그래 nge lus la bisa mata khari yor nge lu na la ani ta sha ta pa pa da ni rugo da ani ta na lo cha ta ba ba ani de je so de ba la nge lus sim ani la gre ani di lus la ba na ji ani di thong du ta ba la ya nge lu thong ta de ji ta ye ji chi ge lo a Then when a composite, an aggregate of four constitutive elements, five constitutive elements are made composite, then they're conventionally basis for the self that is conventionally used. Now, when we look into it for some sense of what's involved when we speak of our own bodies, and I speak of my body and speak of myself, and my body itself is composed of the skin and the flesh and the bone and the soft tissues and the blood, and all of this in composite is said to be the body. And when we see this composite, we, by convention, call this composite the body. 뭐 다 되지도 nge lu thong la na lu thong ya mo thong ya de ngo de pa pa thong pa pa na lo ge cha je de de ngo de lam sa thong gu ma ro da nge lu thong so sa na ngo mi chi ka na so chi ke shin de o nge su bu thong sa na thong so se ro thong ya ngo de de mo so thong ya de pa pa de thong de ke na ngo de la pa de chang yi na chang du pa pa la pa chang na do da na lo de la pa chang ko bu re yo ma tu yo ma ro 제가 통주 잠바 네 빠고도 통하라 빠고도 통주다 네 류 통송스 아주 좋아 근데 저기 요래 칸에 들라고 요래 손 And when a body is seen, what is actually seen directly is merely the skin, and nothing in the interior of the body is seen at all. Nevertheless, we say, my body, I see my body. Or when you see my body, all that's actually seen and visible is the skin, nothing on the interior. And when touched too, it's only that the skin is touched and nothing in the interior is touched. So flesh is seen, the skin is seen, and the skin is felt. And nevertheless, we feel a body is seen and the body is felt, and then we speak of the body. 뭐야 제가 빠고도 통주 잠바 네류 통스 아주 칸에 납투 요래 셈나래 그 네류 통스도 그류 통스다 사가 간다르 그게 이 통외 세도를 모두 샤투요 이내 네류 통화를 류기 차시 차상 류나로 예배 네 차다 류도 바바 간가 통고 그러스네 그냥 통고에 예배요 통고 맞거나 류 통수에 더나가 류 통야 저 얘기 류 수부 통수다 세리 뭐야 수기 치 예 바바 저 통대로마도 나기 이제 나로 차시 모두 간거 통요 말이야 요 통매나야 나마 통고 누구면 도와서 So when a body is seen, when one sees their own body, they'll say, I've seen another's body, I've seen my body. We speak in this way. I see my own body, I see other bodies. It's only a measure of vision, of what is apparent, and not of all of the composite that is in the interior, all of the other parts of the body, the blood, the ligaments, all of the rest. There's no assurance
that seeing the skin, these two are seen or acknowledged. Nevertheless, when we see a body and when it's only seen externally and nothing of the interior is seen, nevertheless, we speak of seeing the body, and it goes unsaid all that is not seen. 다 얘네 단도 파티스 아주 되게 지도 나도 이 부산 대세당 지원은 말한도 나라 강바라고 고 아니 수고기 진짜 더 어떻게 자시 망고지 창의 루루 유저들 아니 게 루스 민기 따봐 근데 초보지는 게 루스 민기 따봐 있는 다 차르지라다 강바디 제야라 레르디 바세 라바데 팔렌 강바데 팔렌 고데 팔렌 다 다니 따사게 게 루스 민 따사게 나드 가요르스나 아니 거기에 대한 말 강바데 nga mare pa ten tar lawa de tser nga mare ten subu ganza pa ten tan tandu nga singe gi ming ta sa ga shi de la ba du samata ani nga de kawa yore na uspa ta ji chen tsena ani nga ta deres subu tu ya yo mare sum. And furthermore, standard to our understanding of the body is that it is a body with head, hands, legs, stomach, organs, all of these in their combination as an aggregate of all organs, that is designated the self and the person. The body then as the aggregate of the organs. This is the designation, then a body. Designated a body on the basis of these. Yet when these are all taken apart one by one, the object of designation, designated by the term body, when each member of the body is taken apart one by one, the hand and the arm, and each pulled apart and removed, then in the disassembling, the very basis for the designation person self is lost in the process. Then where is the person afterward? One examines where am I found there? 제장에 루스인데 양라 망보제 초발라 아니 게 루스 민기 따바 민기 따바 온기 아니 최딩에 루 예와차 민기 마타나 아니 똑바디 기마다 똑바디 마제나 아니 나기 루디 예바 자그마 제는 루 예바게 루 승이 민다야 누가 민기 따바 민기 따발라 때네 아니 똑바디게 데레 삼 셴바 오 디니 자다 똑바니기 봐 샤샤와마도 이바 유기문 때네 매바 쟤네 매바 오 근데 이게 루기 내다 루기 라신디 간데스르즈나 바게 쟤네 매바이다 동바 어스 아주 제바 맞지는 거의 하고 다시 다 거치 민다 다사체 다유스 데리지 여바서 쟤 저도 그 민기 따봤던 이제 여바서지 마도 데리 유주 시행 가야 매바 인자 네 루기 내다 당신들 가라서는 그 쟤는 예주 매바인자 그 동반 일이었어 와직 되는 경이 그래서 Thus, the notion of the body that is my body is a notion based on parts that are composite, and then a name, conceptual designation is applied to the composite, and it is by the force of a conceptual designation applied to the composite basis of conceptual designation that we have a basis for a claim as to what exists. It is by the force of the conceptual designation that this occurs. You have a term with its
conceptual designation applied to the basis of the designation, and afterwards then something conventionally that can be spoken of in terms of its presence. But in actuality, under examination, the basis for this is unfindable. The basis cannot be found, and it is absent. The examination reveals that the underlying basis for the conceptual designation of body is unfindable. And as but so long as the examination is not undertaken, then conventionally the notion of the body and the person may be used. But under examination, that which is claimed to be present cannot be found. It is unfindable, and in its unfindability, this exposes one explanation for underlying the presentation of emptiness. In this way, what exists conventionally differs from what exists ultimately. For something to exist ultimately, the basis itself, the object itself, must be discoverable. No such basis or object is discoverable, and in its place there is conventional use of terms and conceptual designation, and it is by the very activity of the use of terms and conceptual designations that we have our notion as to what may be claimed to exist. And so it is, but then engaging in an ultimate analysis of the body, no such findable basis will be discoverable. This is the ultimate nature of the body itself. Oh yeah, that day, coloring carried over the church damage that the little Udilla, Tanya Zam to Yoba, and them to Mavik Churtilla, and church the main carson, church damage. Teto be shut up the church damage of sharps, Kumbuti, Tony to be sharps. Oh yeah, that dig lega, Karchigres, Chile, Karchigna, Kumbuti, Tadu to Boston, Zimbati Kajer, Odipa Kajas, Kajet Paka Jesus. The object, that is the physical aggregates that of which conventional claims using conceptual designation regarding its existence may be made, but which ultimately is not found. This is the non-self of phenomena. That is, taking physical aggregates as the basis for analysis, the unfindability of the basis exposes the emptiness of the aggregate and the non-self of phenomena. When the non-self of phenomena are misapprehended as possessing selfhood
This is a misapprehension which is treated and eliminated by the wisdom realizing the non-self of phenomena. Oh, 다 공부. 공부 먼저 수수 나스 민다서 되라. 공부다. 아니 공부다 셈이여와. 다 공부지 되버세. 다 니바 셈들다. 셈들다. 베나다 저랑 키우 임베. 최선바 키우 임베. 렌선바 가르 키우도 민도 그게 되기도. 이게랑 대우 임베 멤베. 오예 미케제 티니 나 대우이. 아선바 키우도. 나 키우미도. 안 대우미도. 다 시사 셈 생이 다 간디지어레스. 다 저거들이서. Then the self indicated by the notion of I myself, that is the self founded on physical aggregates and on the consciousness element. For now, then, we may make do with what we have said about the physical aggregate. Regarding consciousness itself, consciousness, which is queried when we hear, how are you? Are you well? Are you in a good mood? Are you unwell? Another asks of you, how are you? You may say, I'm well, I'm happy, I'm unwell, I'm unhappy. Now this mind. 뭐야, 생기게. 뭐 간에서 나 속제 강도에 주요만 속이 유도 그 속이 유도 강도 주요말에 토바다 레바. 이제 토바다 레바도 난 제어래. 아니 유난기 그 지유 가리나 지에 가리나와 있나야 쇠바 유난 투바 쇠바래. 아니 가다 그 원대 아니 리파 삼치 아니 그 뭐여봐 리파 삼이 뭐여 어디지 알아서 Thus, then, the mind consciousness, which is not physically instantiated somewhere, a physical instantiation that is that with physical boundary that may be encountered, instead a mere aware state, a mere state of awareness. This is the mind. 뭐야, 셈데 되지. 다 뒤도 단다 그 셈싱이디 다 간다 다시 강도 쉐바 나시지. 마다 마제베스나 아니 게 셈스베 하나마스 도지 미 통유가 저도 지 도지 예베 소도 요르 이나 제나 아니 게 셈다 간다 되게 주부주야. 예, 예도 매봐. 어디 셈이다 되게 동반이 돼서. And just as already described once already now, unexamined, the mind as something that there is, as though it were something that were apparent, is spoken of, and it is felt to be something that is apparent, actually. But under examination, just as the former that were examined were unfindable, here too the mind under examination
is unfinite. that's a big same kibu, Ranga sim kibu, kibu shiu to Sido. Number kibu shiu, but they're not there with the yang, but some big kibu to say that, it is the same day. 감독이 따지 맞이버서 하나도 상당한 유여버도 즉 소리니 유여버랑 서로 도와도 배 강가도와 이내다고 아센 제가 저도 다 니에메어디 아니 다 간데스레스 좋아지로와 따고 셈이 셈이 아니 간데지 다 간데져나 계징아지 차제제 그지 가마가마 안 다다네 가마네 수도 용대죠 다다네죠 아마 치마파 돈이 어디다 되게 균기 차식 아니 다 주시 차대요 그래서 And this mind apparently indicated when we say of ourselves, oh, I'm well, today was an especially great day, I'm really very well, we may well feel that the mind indicated here were something that existed. It is felt almost as though it actually does exist so. But then when an examination is undertaken, it is not borne out. It is not found. What mind here involves is a series and parts of a continuous series that constitute a notion of which comes and is present and then goes. This parts of a series are mine. 안다던도 셈 세지 무지치디 안도 셈디 기지가지 망고지수 저 뒤니 예배기다 집하게 통야여바 공부도 되게 찍라야 아니 맞았다 셈기 무지치비어래 그랬다 되게 나도 그냥 셈 기우도 세 빼빼도 사실 기부 매봐도 여바 강가 용 시기를 되네 단다 셈 기부 이유를 셈 좋아지게 sometimes 공에 셈 기부 이유 쓰는 거랑 다 좋아하는 키 근데 하나라 그거 어디 넣어도 좀보다 되게 셈이 기진가지만 오지도 뒤에 아니 취지가 아니 나네 셈스 셈 기부 스타트인데 타니 배주치기 어려서 Then what is indicated by use of the term mind is a series of many successive moments. And when successive moments accumulate, it's almost as though they accumulate into a substantial mass of some kind. And then there's sense to saying, I am well. And then any number of things may be said of this series, series of moments. They may be said to be pleasant or unpleasant, but we'll just take an instance of saying, I'm well, and it's felt as though one were well, and one can speak of being well. What is indicated is all of a collection of a series of moments, and 딱 이제 셈디 기진가지도 뒤에 공부했다도 좀 딱 기진가지디 기진가지디 그 간다를 기지 치마레온디 마마가마디 되기만 가는 그 셈디 뭐는 로사를 해서 but in a series each preceding moment ceases in the series such that the moment
the instant mint ceases. 오야. 자, 데데데 마마드 가는 거 로사지. 다 치마 얘들네 집에 가도 딱 내배 계직 뒤네 치마 가서 여바 있는 치마 되게 되는 한다 투비어 말 투메자 셈비 올 네트위어 말해서. Then when preceding moments in the series cease, they cannot be basis for any mind whatsoever. And when the present moment is yielding to successive moments, though yet to come in the future, there in that which is yet to come, there cannot inhere any mind either. 오야. 그때 아마도 파피 치마 아마디 오가사는 셈비 올 도친사. 치마는 다른 셈비 올 수도 달래줄. 다다 거루 다다 왔어. 주주주로 왔다. 다다게 셈세. 다다 왔어. 상당게. 다다 왔으면 게 심바당 게버 주원이는 마데버 가제 kuinila yamana ken gasime moldu yamana keju mol yorsena ani shebegi ta one tadawa sege semdi ani ta zugutuya ajen ha yo maresun. As previous moments cease, they are not basis for mind. As subsequent, they are not what is meant by notion of the present mind. As moments yet to come in the series are yet future, nor is the notion of mind founded well there. So there, between past moments and future moments where mind is not found, there may seem to be remaining the present moment where one can speak of a mind in the present moment. But either a moment in the series has ceased, or a moment in the series is yet to be produced, and there is no remainder between that in the series that has ceased and that in the series that is to be produced. 오야 다 대인도 다 기징가지기 차스는 안되게 셈세다 셈 기부세디 아니 그 주구주사치 아지 시디 라사를 요마레스 제단다 디메바 이제 기징가지 유망 오지 튜 비교자 그지라 아니 네 셈시네 민기 봤다 아니 디 민다바티가 저기 요바마도 딜을 하죠 유지 딜을 하고 시메바 배 간다 제야 시메바 제를 녀메바 어디 아니 셈비네로 타도래서. Therefore, when an analysis of the series is undertaken, nothing is found adequate basis for mind as it is ostensibly meant. Therefore, it's a mere matter of a collection, aggregate of a series that is designated mind, and with the designation of mind, then claims are made regarding its existence, but beyond the conventional designation to the collection of a series of moments, beyond that, there's no basis to be found for mind whatsoever, and that is then the nature of mind. 오야 다 이리 네 부부당 네 셈스 인이부디 다 나스 다사기 시디체 다 나스 다사기 시지 디나는 네 풍부스 다사데 시데라 아니 라기 루기 차시 야라디게 디 소발라데
네 보스입니다. 다 기징아지 유망 오지 처백이 아니 거기 취해질라 아니 네 셈스 하고 민기 딱 선지 꼭 취해도 여를 맞아 텔레 파스 취해도 다 여당 신다这些 자가도나 아니 취해도 그런 거 올라도 뭐도 내가 이들 아니 다 가르쳐 버스나 공부 땡게 동반이 셈게 땡게 동반이 있다 이 동이 이这些 여래서 In this way, then the two notions of a body and the mind, the body and the mind as the basis for the notion of my person. And the body is analyzed into its parts, composite, and the basis for the notion of my body. And the series of instants, the series of moments, the series is the basis of a designation of mind. It is a mere conceptual designation to this series that is the mind, mere conceptual designation. Beyond the activity of this conceptual designation, there's no more to be found. The basis, a substantial basis for what is conceptually designated mind is lost in the course of any analysis of it. And so then we have here in the body, which is decomposed into its parts, then the emptiness of the body, and the mind that is decomposed into its series, aggregate of a series, that we have the emptiness of the mind. 다들 봐 빼지는 밑에 빼도서 빼도 청아디 청도 망보지도 거기 소대봐 안디나는 청구로도 그 주버 들리지 초 고도 초바지라 청아스 명당도 왔다 되네 청아디 봐 세잖아 봐 거는 청도 되게 발레 청구도 발레는 아니 그 청아 거여서나 밑에 두마로 제가 디나신 거 간다 지 기징아지 규만 뭐 처벌을 유인지어야 하니 예 셈스 아니 사실 왜 düden들 방법이야 초 düden 이제 주의 방법들이 초 아니 분이야 뭐 뭐자 아니 콜래야 민다든 예 부모 근데 그 민기 그거 최대 파게 민기 딱 받자는 최대 여바 샤투아 텔레 유주 시행 매봐 어떤 동반이 제일 좀 봐. 동반이가 라시 제디 어디에 삼았다는 동반이 다다 녀가 치고 해서 나 라고 하나 그냥 쓰게 아니 거기 And then another basis for conceptual designation is the notion of the mala, which is each mala bead strung together, and all strung together it's a mala. Taken apart, then taken each mala bead apart, and that which strings it together apart, then all taken apart, there's nothing to look for when the mala is indicated. No such mala once it's decomposed. And the series of successive moments that is basis for designation of mind decomposed is similarly unfindable. And the body decomposed into its composite, decomposed into its parts too. And so it is that the use of a term and a conceptual designation, the activity of conceptual designation is the only sense to the claims regarding what exists. There's no actual object that is discoverable when
what underlies the conceptual designation is analyzed. Nothing whatsoever, and one would familiarize themselves with a presentation of emptiness along these lines. that is what nye lu nga se nye lu nye sem se nga tu zu nga ta tongba ni toya de la tongba ni toya de dongxi chujin de la ani nye lu da nye sem ni se ani che da ta nye nga se be dan zi di ani yu me ba to ne nga xin gi ma zu ba tong de kan sa da me to sa sa ta pumbu la mi ne 대 당신이 마두바 대 동도 풍부이팅 동반이 떠와 제단다 동시 취재 마도지기 동반이 일은 개발여 말 동시 취재 말미 다도 마두바 지바다 당신이 마두바 떠서나 아니 강사기 다메세 풍부를 미네 대 다도 마두바 떠서나 취기 다메서 다메 니세 다메 니 동시 취재 공사 그래서 Here then we have two non-existent selves, the self of the person and the self of phenomena. And when here the subject, which it is, depends upon the subject that is taken. The subject that is my personal self, one, and the subject that is an aggregate. And when the personal self that is misapprehended as truly existent is found not to be truly existent. This is the recognition of the absence of the personal self. And when the subject, when the aggregates are taken as subject, and the aggregates are discovered to not be truly existent, this is the absence of the self of phenomena. Therefore, the non-existent personal self and the non-existent self of phenomena are descriptions of two states that depend upon what is taken as subject originally, whether it is the personal self or the aggregates of the personal self. 아니 난 안생기로 안생기 단생 강사라 나를 미네 아니 다도 두번진도 다도 두번집을로 치지로 어제 대 직다체 강사가 단지체 아 풍부를 미네 다도 두번집으로나 아니 취기 단지스 오 거에 자와 이세 어떻게 이래서 Jikta diyane daktı demiyor jikta. 다도 두번집을로 지나다 직다스나 다시 걸 강사 단지 강사 미국 강사를 미네 다도 두번집 말와 다 미국 풍부를 미네 다도 두번집 이해로 단지 거에 자와 이 And so in the production of mental afflictions, they are produced by these two fundamental misapprehensions. The misapprehension of a truly existent personal self and the misapprehension of a truly existent selfhood in phenomena. When the basis is the personal self and a non-existent personal self is misapprehended to be truly existent, this is identity view. This is the view of the transitory collection. When the object is the aggregates,
the aggregates of the personal self, when these aggregates that are not truly existent are misapprehended as truly existent, this is the misapprehension of truly existent selfhood and phenomena. And these two are the root of samsara, these two forms. 예, 나도 미로니. 잠리jem 생고 여바이나. 증인이 여러 증인이 소리스나. 단진이다. 다음에 또 베시라니. 군이다 증거레스. 다 증사가 사례를 말했으나 아니 다도 그바다 다도 맞어봐. 다도 그바다 다도 맞어봐 증인들 다 다음에 또 베시라 되기 아니 다도 맞어봐. 사실 사기래 단지들이 다도 두바즈면 사실 다도 두바스 증리로 와서다 보니 간다 증인이부터 증반이 여러 간사게 단지당 간사게 다메니디 거기 또 스탑을 하면은 단다 단지슈 치어이나야 갈래갈래 다음에 또 싫어도 고미운데 아니 단지 매서 두고 어디 되지 냐면도 나도 제대로 와서 It's as though there are two squaring off, and they square off. They are the misapprehension of the personal self, the truly existent personal self, and the misapprehension of the truly existent self in phenomena on the one side, and on the other side, the wisdom realizing the absence of the twofold self on the other. So there, on the one side, is the irreal twofold self misapprehended as truly existent, and on the other, the apprehension of their absence, the absence of existence in this twofold self. Then they square off, and the ground that they stand on are these two: misapprehension of a twofold self and the realization of the absence of that twofold self. They stand in this relation, and initially squaring off, it is the misapprehension of existence in this irreal twofold self, this misapprehension that is stronger, but gradually the misapprehension, it grows weaker, and the correct apprehension of the absence of this twofold self grows stronger. 뭐야, 나는 대샤 데스 야도 담아 아니 데스 팽게를 삼친도 좀 So then we can conclude there, and then we could have a conversation to clarify anything that needs clarifying. 뭐야. 처음에는 아주 공짜였어. If there are no questions, then we'll meditate. 야, 거기서 드린다. Thank you for the teaching. I just wanted, perhaps there's an example that I didn't understand what selfhood and phenomena is. 지난 안에 시 여기를 있는데 아니 딱 가라라 최기다 최기다 시 나다 다다 그 숨어서 딱 공부. 맞아, 내가 다 알아 파트가 아니 다이 배는 내 루스 배는 배전 시작해야 되다. 추기다 그 풍부를 미네. 풍부 아니 풍부랑 신경 두 받지 봐 여러 풍부 때버 두 받지 봐 풍부랑 오늘 두 받지 봐 어디 주가가 아니 추기 단지나 자로 시스 어디 풍부랑 오늘 마주 받이 다음에 자라서 다음에도 가르쳐 그래 풍부랑 신경 마주 받 또걸로 되어라 그 다음에 또 싫어 풍부랑 신경 두 받지 봐 저러 와이 추기 단지 아니 doctor 풍부랑 오늘 두 받지 봐这个什么어디
이 부모랑 오늘 누가 쯤바디 취기 단진체 부모랑은 마주가 또 봐도 다음에 또 보시라고. 对的， 음. 觉得the self of the self of phenomena follows from the basis in aggregates, and when the aggregates, the skandha, are taken to be naturally and inherently and objectively existent, then the natural, inherent, and objective existence of aggregates is the self of phenomena. The apprehension that phenomena are not naturally, inherently, or objectively existent is the wisdom realizing the absence of the self of phenomena. 的단진이 당연히 여러와 이내 단진이 요구에 가서 그 동시 취재비 그 동시 취재비 그게 풍부신 아주 두제만 오제 错 아니 풍부신 두 가지 아주 지금 이렇게 두 가지 맞지 지나 지도와 다시 셈 기징가지 내 간다를 기징가지만 오제 뒤에 아니야 셈이 있어 오 근데 지고 진주도 오지 진야 진당당 거기 진수당 진야 아주 지바이 이내야 동시 취재 카가 있는 거 있더니가 이제 단진이 있는 거여서 这种的，기칙마 안가치기 두바디 강사기 다 가사 다지 라스 디야 공부 공부로 공부를 라 이거 들다 라 니가 취기 단지 저기 라这 근데 가사 단지 세대 나다 소리 这 동시 취재 나다 내 공부를 내기 치 공부를 메보다 나는 공부를 메고 니가 취기 단지 지버 그래서 这种 지버 딱 나스 군이 대니가 답에 나스 미스다와 보다 심리가 나스 미다 수익이 나 두번째 집에 나랑 신 두번째 집 와서 저와 이 강사 단지 있어 동시 취재 The twofold self is a twofold self called twofold because the established selfhood is established on two different bases. When an aggregate is the basis, be it the aggregate of particles that in aggregate as composite is misapprehended to have an identity of a selfhood in its aggregate, be it particles in this case, or in the case of the series, a series of successive moments, the aggregate of that series, when it is made basis for the apprehension of some
self identity status to the aggregate, these both, as the aggregate, as an aggregate is the basis for as an aggregate is the basis, that aggregate is the basis for the self of phenomena, misapprehended as phenomena having identity, selfhood. Now, when either of these, either the aggregate of particles or the aggregate of a mental series, when these two together are the foundation, the basis for the notion of a personal self, then that personal self, designated personal self on the basis of these aggregates, that personal self is the personal self. And there are therefore these two, the self identity of phenomena and personal self. 어이, 다 그냥 아주 남산 라바다. 뭐 남산 있으면 자기 맞다. 이네 고들들이 망치. 뭐 쌤도 공부 땡기 아니 고 영화 사기 전에 세르 다 그래서. The distinction may not be immediately made necessarily. It may require repeated exposure. One builds up their impressions with each exposure so that one gains a greater familiarity. 예. 근데 돈이 거지. 다들 생각이 많은 마음 필요 많죠. 돈이 거래서. But then regarding emptiness, day by day we'll be able to increase our focus on just this emptiness. 야, 신발 해서. Are there others? 신발이 송. If there are questions, please let's hear them. 매는 공식이 그런다. 어떻게 하는 If there aren't, then we'll meditate and then we can recite closing person. 야, 저는가 공식이 야와다 공. 아, 단단하고 시험에 동반이 있으니까 동반이 있다. 단단하고 아, 지금부터 아, 민타사디 셈당 공부니 냠도 유베르나 타콜라 나 민타게 아니 나 싱기르 다 되네 파시 네 풍보스라도 아니 다 간다 차시에 막 오지 뒤베 샤다 빠과다 루바다 되네 자나 되네 보지 뒤교들라 아니 예 풍보시 저 민타요 민타도 지금 싱기요 다 뒤지 네게 센스 그거마다 뒤지 나지 막 오지 자진지 잘하니 네 센스 다 대주 강가로 가르치고 그랬는데 샘디기 라시디 가르치베 샘디기 내당 원에디 가래 네 풍부기 내당 가래고는 네 내당 원에 가래 사디 째고 다 째니 째도 잡았다 영화가 터는 째를 꼭 가래 아니 대마르 슬라비 아니 가로지라 아니 곧 내당디 원에디 다곧 밖에 잘라도 무슨 두부를 주게 매봐. 근데 가래 뵙고 근데 동시 주정을 놔도 레지 관리도 좀 아니 동만이 탄다. 뭐도 무슨 레벨에 숨지. Now, when the topic is emptiness here, and when the personal self is founded on a basis, the basis of the personal self is aggregates for a mind, aggregates for a body, and when these two are present,
while we are living, then at that time when we have our basis for the notion of the personal self, and at that time too, when we speak of a personal self, there's something that can be understood to be meant by that. Then examining, though, the body itself of blood and soft tissues and skin and the rest, yet nevertheless the body which may be spoken of and what is meant by the body easily understood too. When the mind is aggregate of its series and the body the composite of its parts, then we would actually look to find what is the nature of the mind and what is actually the nature of the body. Here we would actually examine this, so that examining and analyzing these experientially, actually bit by bit, that the personal self supposedly indicated is not really to be found, that in the analysis, the personal subject, the personal self that is the subject, the object of the search, is not found, that unfindability itself would become sensible to us, so that there's a feeling to it. 가서 봄 가르쳐서 나 슬라게 나 스타사리 부부다 셈니라 냠도 유도 나스미 따오라 나스 다 부부다 셈니디 파셈 다 나지 열에 요말에 두 삼무당 다 나지 부부다 나니 카가chen 부부 셈니 냠도 매버지 카가 여버이나 한테 나디 가와지서 나 예서를 요사 말에 디직 삼무당 그래서 감지 다 dik samachik samatang sami, ta nipatere kardana, ta pena ta yi nga zo mane, sildama sokona mane yo nye ki nga chik duwa, tanda de nga zo ngarang zo yang, tanda de deni, kubja nga deni, kisi nye de nye nga chik. Tanda nga ma dro de nye nga chik suwa, nga sumbu de nga kaga re, nga chik re, dini to dini komja inda. I myself refers to my mind and my body. So long as my mind and my body are both present, then we have our sense of I myself. Now, the meditation for just now is to eliminate one, ruling one out, to see whether the personal self can be found in the other alone. Eliminating the body, is the personal self to be found with the mind? Now, eliminating one and the other, consider and feel out whether the personal self is there at all to be found. So that would be one meditation for 1 minute. And when that meditation then is complete, then, for example, look to see whether these individual personal selves are distinct or not. First, before you arrived here, you were not yet arrived and on your way. You, your personal self, were. And then now there is presently you who are listening, and imminently you who will depart. Now, the personal selves of these, are they distinct and different? That would be now the second meditation here.
스스로 수고 이름지는 대 대오면은 그러니까 마찬 르르르 수고를 샤 셈났다 된 거지. 르르 르진 셈 딩냠도 딩나 양 숙천부 여 그냥 르기한 수 데바테는 르기 바를 샤는 셈디 투세고 딩투나 되게 어려서. But then if you're able to sit in full lotus, then you may sit in full lotus, and if you sit comfortably with your legs extended or in another position, sit comfortably. When both the mind and the body are focused, this sort of amplifies the intensity. But you may sit comfortably and focus your mind. Oh yeah, 네. 제2 숨. 1, 2. 오늘 이유가 된다. 연인, 대인, 돈인 숨게 나숨부터 치그레 가르쳐 삼나 수 삼나 이 삼나단에 공이 되어 있어. Now the second personal self yet to arrive, and the listener, and then the one to depart, are these one and the same self? This is the second meditation. 제2 숨수. 1, 2, 3.
东问你，那东西出去，谁的？通过东西出去的你也看到了，你工体这个有神的下属。So the topic, emptiness, following personal self as the subject basis for the examination, which leads to understanding emptiness. And there, for first familiarity, I've presented it now. 我也是出现的，看到的写的俺这个老生的，我俺这个老俺被看到个老这个现在的俺这个老这个忘记，那我说你们就是要接你们忙不接，你们这个来忙不啥，那我说都是靠不要接，但这个看得的了，俺这个老这个差不多了，俺的人生的马祖吧。ngāti rāngwāni mēpa stāi wāi nā, rāngwāni mēpa lōdi kōmbā chiba wānga tā, āni ngē ki ngē sūsū rāngi tī ngē lū tō wāndi, āni nīmō tī kē chāngā kā, kē mā chūpa kā tōbi wā, o tēndē ki ñamē nyāngā chāwi wā rē, o tī chē tāni chē tā ngē tī ki tō nī sā ngā rāngshīn ki mā chūpa sā tī tā, kōmē yā kē, kōmshī tsō tī ki chā rē sō mō shī, āni nā rāng tō tī kē tō. So here, the indication of the misapprehension of a personal self as truly established, where this misapprehension of a truly existent personal self prevails, it produces afflictions, klesha, mental afflictions. The mental afflictions then cause the accumulation of negative karmas, non-virtuous karmas. The non-virtuous karmas precipitate births round and round again in samsara. In opposition, resisting the misapprehension of a personal self is the wisdom which correctly apprehends that just such a personal self, in fact, does not intrinsically, naturally exist. And this correct apprehension that the self is not truly established itself, the correct perception, prevents further mental afflictions from arising. And so now we will dedicate the virtue of this presentation through closing prayers. Tēnē rīntū bēlē sōnyi jēlē yāmbā tāngī sātō lōmē mārī tīrō rōwā nī nāndē jēlē ombō tāgī rōshī tēmā rūmbē tērā kūndu yāng jāmbē yāngi sēwē tēsōne tēmbē rīmbā kūsā nāndē jō nyēmē rūdē jēnā nyē Dāgī jīshī tōbē nāngī nī, shūrā tsēwē tāngwē tāgī gī, kūwē yīgī mūgā sējī nī, gyāwē mō yūrī dzēngī rūjī, tēmbā rīñjī chōgī māgyābā, chābyā nyāmbara yūrvē chōdē nī, yīñjī jīmbū yīrā gyābā yī, pēndē pēchī sēwara chēbā shō. Seje Yahweh Minjur Shilele, Nerdu Janju Lange Rebega, Tarju Namge Yela Bebeje, Yahweh Zeva Rengu Gyonju Je,
Azan rube tügün rücece, gege sıcı metamini. Sera kundu yave mava yi, namda lamda deva magürece. Kanze teba chola rücüce, tüjen rola zımba deyiz. Tude nage tato rojece, kaje jato jugo yagyuchi. From my two collections, vast space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives of understanding. May I find the best of the path of the complete teaching, then may I please also fulfill this by practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dāki shīnī sāmbē yewa dī, tēnā rōwa kūlā kāmpēnā. Kēvara jīdū lōnā rāpa yī, tēmbē nīmbū rēndō sējē shō. Kārē rāwē kōrvē shīngkāndē, pēdā dēwā mālē chōngwē nē. Chērē sēwā tēnzē jātsō yī, shāvē sīdē bādē tēngyō jē. Jōmbē bāwō jē tarē kēmbādā, kundu sāmbō dēyā dēshēntē. Tēdā gungē jē sō dālō jē, kēwā tēdā tamjē rādō. Yōsō jē bē kēwā tamjē yē, ngōwā kāmbā chōgē māwā dē. Dājī kēwē sāwā dīgūngā, sāmbō chē jē rādō ngōwā rīgē. Chāngchū sēmchō rēmbōshē, māgē pānāngē yirōsī, kēwā nyāmbā mēbā yā, ngōlē gōndō bēwō shō. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, but in particular for the essential teachings of Venerable Samsara to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praises the best by the victorious Laska and the 3 times, that I may perform the noble Bodhisattvas. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Okay, thank you and good night.